Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharne Nirvisesa Sanivadi Paskatyade Sata. Welcome to these sessions on Career Dharma. Добро пожаловать на сессию Карьеры Дхарма. And we are going to do 5 lessons in 3 days. Мы собираемся провести 5 уроков за 3 дня. So today we will do 2. Сегодня мы пройдем 2. Tomorrow 2. Завтра 2. And Saturday we will do 1 and then have time for discussion. И в субботу будет 1, и будет время для обсуждения. So we're not going to have much time for discussion today and tomorrow. То есть у нас не будет времени сегодня и завтра обсуждать. Okay. And we also have some copies of our book here. И у нас здесь есть книги. We only have a few copies. Всего несколько. And they're a special Indian price. И они по специальной цене. What is it, 700? 700. Yeah, on Amazon it's like $20. На Амазоне это $20. And there's some exercises in the back of the book, if you can read English, obviously. И если вы, конечно, можете читать на английском языке, в конце прилагаются упражнения. That will help you to understand what we're discussing. Они помогут вам понять, что мы с вами будем обсуждать. Okay. If you'd like some more information about when we're coming out with the ebook and the audiobook, если вы хотите получить дополнительную информацию об электронных книгах, and also we're coming out with a complete online course, а также получить информацию о онлайн-курсе, then you can just get this QR code for your phone. Тогда можете скопировать этот QR-код на телефон. So, what is it that Srila Prabhupada talked about and wrote about a lot? О чем Прабхупада больше всего говорил и писал? And people talk about a lot. И о чем люди говорят очень много. But nobody really knows what it is. Но никто точно не знает, что это такое. I'm asking you. Я спрашиваю. Yes. So here we have done 6 years of research about the Varna part. Здесь 6 лет исследований о Варне. We have 1 chapter about the ashram part. И 1 глава посвящена ашраму. And so this is based on the Bhagavatam and the Bhagavad Gita. Все основывается на Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гите. And we also have over 400 sources from history and research.
И также 400 отсылок на историю и исследования. So I wrote this with Dr. Ruchira Datta, who's also called Rukmini. Мы написали это вместе с Ширадатой, также называется Ruchira Datta. Ruchira Datta. So my PhD is in education and hers is in mathematics. Моя часть — это образование, ее часть — математика, вычисления. Right. So I'd like you to imagine that your daily life has gradually come to include all the practices you've always dreamed of. Представьте, что ваша жизнь состоит из практик, о которых вы когда-либо мечтали. That you love the work you're doing and what you're producing. И вам нравится то, что вы делаете и что вы производите. And how you're making a meaningful contribution. И вы делаете значительный вклад. That your work is giving you the type of prosperity that really enriches you and that you want to share with others. И ваша работа предоставляет вам богатство, благополучие, которым вы хотите поделиться с другими. So this system looks at 4 main areas. The whole system. Вся система состоит из 4 областей. Identifying our ideal career type and career field and prosperity type. Определить наше идеальное поприще для карьеры и то, где мы можем процветать. And that's usually the only thing that people are really interested in. И, как правило, люди в этом очень заинтересованы. So that is what we will spend most of our time looking at. И мы будем это очень подробно рассматривать и посвятим этому много времени. But one needs to go beyond that. Но нам нужно подняться выше этого также. To learn the secrets of making your work deeply meaningful. Чтобы понять секреты, глубинные секреты. And then beyond that, to progress to dharmic mastery. И также сверх этого мы продвинемся в освоение дхармы. And then we're going to look at the whole system for peace and prosperity. И мы посмотрим на всю систему с точки зрения мира и процветания. Now this is a phrase, peace and prosperity, that Srila Prabhupada used 195 times. И эта фраза «мир и процветание» Прабхупада использовал ее 195 раз. And what we've identified are 9 principles of career dharma. И мы также определим 9 принципов карьеры дхармы. Now we're not going to be discussing all of these in depth. Мы не будем это глубоко обсуждать. We'll be discussing in the next 2 days a lot of principle 1, 2, and 4. Мы глубоко рассмотрим принципы 1, 2 и 4. And then on Saturday, we're going to look briefly at all 9. И в субботу мы рассмотрим кратко все 9. So I'm not going to ask you to translate them now. After you've had some time with it, then I'll ask you to translate them. All right. All right? Otherwise, we'll take 15 minutes on Okay. this. Okay. So here Krishna says that we cannot repress our nature. Yes. Should I translate this? Yes, I just asked you not to translate this because this would take too long. Okay, okay. Not that. Should I translate this or not? Only what you said. Yeah. You don't have to translate these because that will take too long because you were not prepared. Okay, okay. Okay, thank you. We'll do that later. All right. Okay, excellent. Okay, so Krishna says that you cannot repress your nature. Кришна сказал, что вы не должны насиловать свою природу. Do you have the mic? I have, yes. Yeah, okay. And he also says that whatever work we do, we can become perfect. И также сказал, что что бы мы ни делали, мы становимся совершенными. Okay, in our first lesson, we're going to look at different ways of being rich. В первом уроке мы рассмотрим различные способы стать богатыми. So this is in identifying our prosperity type and career field. Определение нашей области процветания и карьеры. And we're looking at the first principle, connecting our nature with our livelihood.
И рассмотрим первый принцип в связи с нашей жизнью, с областью нашей жизни. So generally, when people think of a livelihood, they think about making money. В первую очередь люди думают о том, как сделать деньги. And they think, what kind of a job? Do we have some water for our translator? And they think, what kind of job will make me the most money? И думают о работе, на которой они могут делать большие деньги. And often money is the only way that people think about whether or not they have become rich. И деньги — это единственная область, которую люди представляют, что они могут стать богатыми. So I would like to ask all of you, do you know any people who don't have a lot of money, but they have a rich life? И я хочу вас спросить, знаете ли вы людей, у которых немного денег, но тем не менее они богатые? Anyone else? Do you know someone, they don't have a lot of money, but they have a rich life? Еще кто-нибудь знает таких людей? Okay. Now also, there are some people that have a lot of money, but they have a poor life. Но также и много людей, у которых много денег, но тем не менее у них очень бедная жизнь. They have a lot of money, but they're not happy. У них много денег, но они несчастливы. Have anyone ever heard of anybody like this? Кто-нибудь слышал об этом? So somehow we think that money gives us a rich life, but it is not actually like that. И мы каким-то образом думаем, что деньги обеспечивают нам счастливую жизнь, но на самом деле это не так. Okay, I hope everyone has something to write on and something to write with. Я надеюсь, что у всех есть чем писать и на чем писать. A phone is fine. If you have a phone, that's okay. Если есть телефон, это тоже подойдет. I'd like you to write down what makes you feel that you have a rich life. Я хочу, чтобы вы записали, что заставляет нас думать, что у нас хорошая жизнь, богатая жизнь. But not specific people and not specific animals. Но не особенно люди, не конкретные животные. You don't understand that? You don't know specific. A particular. Particular, okay. Not a particular person or a particular animal. Ну, не конкретный человек и животное. Конкретный, huh? Concrete? You have concrete? You have concrete, yeah. Concrete. Yes, I said concrete. There's some people who have nothing to write on and nothing to write with. Есть кто-то, у кого нет на чем писать и чем писать. Maybe somebody can share with them. Maybe somebody can share. Кто-то может поделиться, если у кого-то нет. Okay, now I'd like you to take one of those things. Я хочу, чтобы вы взяли одну из этих and expand it a little bit. и расширили немножко. Just like, for example,
Something that makes me feel rich is having beautiful art. Например, я считаю, что я богата, если у меня есть красивые произведения искусства. So in my room I have some very nice prints. Что у меня в комнате есть очень хорошие изображения. I like to make PowerPoints with beautiful art. Мне нравится делать вот такие вот изображения в PowerPoint. I like to make books with beautiful art. Мне нравится издавать книги с красивыми изображениями. I like to engage artists in Krishna's service. Мне нравится привлекать художников, вовлекать их в служение Кришне. Right? And support them. И поддерживать их. So take one of these things and expand, write 2 or 3 sentences to expand it. Возьмите одно из таких вот положений и немножко расширьте, добавьте 2 или 3 предложения. Maybe we could turn off one of the lights here. I think it would make it easier to see the screen. I don't know. You pick one. Just pick one and see what difference it makes. Okay, well that helps. And that's good. That's not in my face. That's good. Okay, so we're going to look now in Shastra at the 6 different ways to be prosperous. Теперь мы обратимся к шастрам и посмотрим 6 различных видов процветания, благополучия. And as we discuss each of them, I'd like you to think about how you feel when you have it and how you feel when you don't have it. И когда мы будем обсуждать, я прошу вас каждого подумать, как вы чувствуете себя, когда у вас это есть, и также, когда у вас этого нет. So the first one is Aishwarya. Первый — это Ашварья. So this comes from what Sanskrit word? Это происходит от санскритского слова. Какого? Ishvara. Yes, it has to do with being a controller. И это переводится как контролер. This is what we mean by leadership. Это то, что мы подразумеваем под руководством. But especially positional leadership. Но особенно позиционное руководство. Leadership where you actually have some position and some title as a leader. Тип руководства, когда вы занимаете определенную позицию и обладаете определенной властью. So you are engaging people and you are getting them to work together. Maybe you are a project manager. Вы вовлекаете людей и раздаете им задания. Может быть, вы project manager. So some of us find this very satisfying. Для кого-то из нас это очень приносящая удовлетворение работа. Now it took me many years to actually admit that I find this satisfying. У меня заняло это много лет, чтобы признаться, что мне приносит удовлетворение такая работа. Because in Krishna consciousness, everyone is just supposed to be a little servant. Потому что в сознании Кришны предполагается, что мы слуги. So I was thinking it's wrong to want to be a leader. Поэтому мне казалось неправильным, что мне хочется руководить. So I was always trying to go to the back and hide. И поэтому я старалась отодвинуться назад и спрятаться. I was thinking maybe I should just, make garlands all day. Я думала, может быть, мне лучше делать гирлянды целый день.
And there were many ways in which Krishna dealt with me with this. И много способов, какими Кришна How he helped me to understand what is my nature. как Кришна помогал мне понять мою природу. But there was one devotee who was doing research about psychology. Но был один преданный, который исследовал психологию. And he was having everyone take a personality test. И он попросил всех пройти личностный тест. And then he was discussing with us the results of our tests. И он обсудил с нами результаты теста. And he said to me, Urmila, you cannot not lead. И он мне сказал: Урмила, ты не можешь не руководить. And I realized my whole life I was trying to not lead. И я поняла, я всю жизнь я старалась не руководить. And then I thought, oh, I am trying to do something impossible. И я поняла, я стараюсь сделать что-то невозможное. And I was talking with some other devotees who really feel enriched by Aishwarya. И я разговаривала с несколькими преданными, которые действительно чувствуют, что они получили богатство от Ишварии. There was one devotee in Croatia who was telling me how that he doesn't like the marketing and sales of business, but he likes engaging other people and running the business. В Хорватии один преданный сказал, что ему нравится, он не любит бизнес и все, что связано с бизнесом, но ему нравится организовывать людей и как это все работает. That's nice. In Russian, you call it almost the same as the Croatians call it. Yes, but a little bit different. A little bit, but closer. Yes. We have in English a completely different name. And there is one other devotee I met in Belgium. И другой преданный, которого встретила в Бельгии. And she told me that she is managing 50,000 people. И она сказала, что она организует 50 тысяч людей. And she told me something very similar. И она сказала что-то похожее. She said, I don't like the marketing and sales of business, but I like helping other people to become successful. Мне не нравится все, что связано с маркетингом и продажами, но мне нравится помогать другим людям стать успешными. So some of us really feel enthused taking this role for Krishna. Поэтому некоторые из нас чувствуют себя очень энтузиастично делать это для Кришны. Other people don't like this at all. Но другим это не нравится совсем. Some people want to work by themselves. Кто-то любит работать на себя. Or just as part of a team. Или частью команды. And they find taking the responsibility of leadership to simply be a botheration. They find it annoying and maybe frustrating or burdensome to have the responsibility of leadership. И им кажется это обременительным иметь какие-то обязанности руководства. So I'd like you to think about when you have had this and when you have not had it. Я поэтому призываю вас сейчас подумать, когда у вас это было и когда у вас этого не было. How do you feel when you've had it? And how do you feel when you don't have it? Как вы себя чувствовали в обоих случаях? And particularly if you can think about this in terms of your work or your service. И особенно в вопросах служения и работы. And you might also want to take some notes on this. Можно сделать записи. We have some seats here in the middle.
Здесь есть места. Okay, now we're going to look at Gyan. Gyan means knowledge. Сейчас мы должны обратимся к знанию. So some of us really like it when we have some work or service where we have to keep learning. Некоторым нравится, когда наше служение заключается в том, что мы учимся. I know one devotee who's an eye doctor. Я знаю одного преданного, который окулист. And she was telling me that every week she has to read at least 3 new articles in her medical field. И она сказала, что как минимум 3 статьи ей нужно прочитать каждую неделю. So some of us has work like this that basically forces us to keep learning. У многих из нас, у кого такого плана работа, заставляет нас все время работать, учиться. And for many of us, without this, we would feel very poor. И для многих из нас мы чувствуем себя очень бедными, если этого не делаем. But again, there are some people who don't like this. Но есть люди, которым это не нравится. So I was once doing a teacher training at one devotee school. Я однажды проводила тренировку учителей в одной школе. And one of the teachers said, "Why do we have to keep getting training?" И один из учителей сказал, почему нам все время нужно тренироваться. He says, "I've been teaching for 25 years." Я сказала, я обучаю 25 лет. Why are you saying we have to keep learning things? Почему вы говорите, что нам нужно продолжать учиться? So there are some of us who really like to have this as part of our work in order to feel rich. Поэтому некоторым из нас считают, что это необходимая часть их работы и то, что делает нас богатыми. And other people really don't like it as part of their work. И другие люди считают, что им не нравится, что это является частью их работы. Are you worried about the mosquitoes? Вам мешает? Okay. So why don't you close the door? You tried to close the door. Давайте закроем. Oh, and those are open, so it doesn't really matter anyway. Fan. So you want to turn on some fan? Yes. I can close that from outside. Okay. Are the other ones open? Are those open or is that glass? Yes, they open. Is it open now or is it glass? I think this one is open. Mahalakshmi, can you make sure they're all closed from the outside? Yeah? Yeah, but well, yeah, that's true. Oh, you know, we're not going to close Mahalakshmi. It's not going to work because those are broken up there. So it's all useless. Do you want us to run a fan? But you don't want a fan. And he wants a fan. Maybe, why don't we put a fan there? They will only bite the people by the door and they will not bite anybody else. We can get used to that. You get used to it, not if you get dengue, you don't get used to it. Do you want to shift over here? Okay, why don't you do that? Okay, I'd like you to think about when you had this as part of your work or service and when you didn't have it, and how do you feel when you have it, and how do you feel when you don't have it. Я хочу опять, чтобы вы подумали. Okay. So you might want to take some notes on this. Можно сделать записи. Okay, next one is virya. So virya is health. Следующее вирья Is health and strength.
Это здоровье и сила. So some of us have jobs that basically include health and strength as part of our work. У некоторых работа включает в себя здоровье и силу как часть. So I talked to one devotee in Germany who builds houses. Я разговаривала с одним преданным из Германии, он строит дома. And he said one of the things he likes about his work is how physical it is. И одна из вещей, которая ему нравится в его работе, это то, что он работает физически. And I talked to another devotee who takes care of the cows. Я разговаривала с другим преданным, который заботится о коровах. And she said she really likes the physical part of the work. И она сказала, что ей нравится физическая часть этой работы. She has to walk to the goshalas, she has to move around with the cows. Ей надо ходить в гошалу и ухаживать за коровами, двигаться. So my daughter is a Bharatanatyam dance teacher. Моя дочь учитель танцев. And of course she gets a big physical workout whenever she's teaching dance. И когда она обучает танцам, она очень активно работает физически. Now sometimes our work may bring us health in another way. Иногда наша работа задействует физическую силу другим образом. Besides just using our muscles. Помимо работы мускулов. But we're not talking about work that makes other people feel healthy. Но мы не говорим о работе, которая заставляет других людей чувствовать здоровыми. Because there are some doctors that help other people to feel healthy. Потому что некоторые доктора, они помогают другим людям быть здоровыми. But they may have a bad schedule or eat unhealthy food themselves. Но у них может быть плохое расписание, и они могут нездорово питаться сами. So some people really like work that makes them strong and healthy. Поэтому некоторым людям нравится, что их работа делает их физически здоровыми и сильными. And other people really don't want that as part of their work. Но другим не хочется, чтобы это было частью их работы. Like that is not part of my work at all. Это не часть моей работы вообще. And I very much like it like that. И мне это нравится. I want to get my exercise separately. Я хочу, чтобы упражнения были отдельно. And I find it annoying if I have some work that forces me to work physically hard. И меня раздражает, когда моя работа заставляет меня работать физически. So again, I'd like you to think of when virya was part of your work or your service. Поэтому я хочу, чтобы вы подумали, когда вирья является частью вашей работы и служения. How do you feel when you have it as part of your work, and how do you feel when you don't have it? Как вы себя чувствуете, когда это есть, и когда этого нет? Okay, our next one is Shri. Следующее Шри. Shri means anything that is sparkly and splendid. Шри означает что-то сверкающее и замечательное. Did you get that? Yeah, yes. So it can mean a kind of charismatic leadership instead of positional leadership. Это означает харизматичное руководство вместо позиционного руководства. Like you're not in charge of anybody, but you're inspiring people. Вы не ответственны за других людей, но вы вдохновляете других людей. It can also mean visual beauty. Это означает визуальную красоту, auditory beauty, слуховую красоту or natural beauty. или природную красоту. So again, my daughter's work gives her a lot of Shri. И моя дочь, у нее много Шри.
The costumes are beautiful, the makeup is beautiful, the dancing itself is beautiful. Костюмы красивые, макияж красивый, и сами по себе движения танца прекрасные, красивые. So my work doesn't automatically bring Shri into my life. Моя работа автоматически не приносит Шри в мою жизнь. I'm very fortunate that I can engineer that into my work. Но я очень счастлива, удачлива тем, что я могу привнести это в свою работу. Because it is something that is important to me. Потому что это нечто очень важное для меня. But for some people, they don't like this. Но некоторым людям это не нравится. They consider it a botheration. Они воспринимают это как лишнее беспокойство. They just want to do what's practical. Они хотят делать только то, что практично. So I'd like you to think of when any aspect of Shri has been part of your work or your service. Поэтому я прошу вас подумать о Шри как часть вашей работы. And how do you feel when you have it, and how do you feel when you don't have it? И как вы чувствуете, когда это есть в вашей работе и в служении, или когда этого у вас нет. Now we're going to look at Yasha. Теперь посмотрим на Яшу. And Yasha is a personality in the Bhagavatam. Яша — это личность в Бхагаватам. The child of Kirti and Dharma. Ребенок Кирти и Дхармы. Yeah, so Kirti means to talk about, like kirtan. Кирти means kirtan? To talk about. Кирти означает говорить о чем-то. And Dharma means that which is authentic and that which is good. А Дхарма означает то, что аутентично, и то, что благо. So Yasha means people are talking about you because you've done something good. Поэтому Яша означает, люди говорят о вас, потому что вы сделали что-то хорошее. So it implies that you have some sort of a community. И это означает, что у вас есть некоторая община. That you're not working by yourself. Вы не работаете единолично. So just like our oldest son is a software engineer. Мой старший сын, он software-инженер. And during the pandemic he had to work by himself remotely. И во время пандемии он работал удаленно сам. And he was very happy afterwards when he could go into work and work with his team. И он был очень счастлив, когда он смог присоединиться и работать со своей командой после того, как все закончилось. So some people cannot work at all without this. Некоторые люди совсем не могут работать. Some people, if you ask them to work by themselves, they don't get anything done. Когда их просят работать в одиночку, они не могут ничего сделать. But when they're working with a group, then they become very productive. Но они становятся очень продуктивными, когда работают в группе. So some people really want to work as part of a community or part of a team that is acknowledging each other and appreciating each other. И некоторым нравится работать в частью команды, общины, они признают друг друга и принимают друг друга. And other people really don't like this. Другим людям это не нравится. Some people would rather work by themselves. Им хочется работать в одиночку. And they don't want to deal with groups, social and emotional things. Им не хочется иметь дело с группами, эмоциональными и социальными моментами. They may find it exhausting. Их это может истощать. So I'd like you to think when you have had Yasha as part of your work or your service. Поэтому подумайте, пожалуйста, о Яше как части вашей работы или служения. How do you feel when you have it? How do you feel when you don't have it? Как вы себя чувствуете, когда у вас это есть или когда этого у вас нет?
And finally, we're going to look at vairagya, which is perhaps the strangest way to be rich. И, наконец, мы переходим к вайрагье, которая Strangest. Странная, самая странная область. It seems to be anti-prosperity. Against. Анти, то есть это противоположность процветанию, вайрагья. But vairagya means that a person really likes freedom and detachment. Вайрагья означает, что человеку нравится свобода и непривязанность. Having a flexible schedule. Свободный, гибкий график. Being able to travel a lot as part of their work. Возможность путешествовать как часть работы. Being able to live a very minimalist lifestyle. И минималистический образ жизни. Not having to deal much with the emotional side of life. Не соприкасаться с эмоциональной частью жизни. So some people really love having this as part of their work. Некоторым людям нравится, когда это является частью их работы. And it makes them feel rich. И дает чувство богатства. And other people really don't like this. Другим людям это не нравится. Some people would rather have some regulated schedule. Кому-то нужно расписание. More dealings with the emotional side of life. Соприкосновение с эмоциональными сторонами жизни. A more comfortable life. Более комфортная жизнь, удобная. So I'd like again for you to think, when has this been думать, когда это является вашей частью вашей жизни или работы. How do you feel when you have it? And how do you feel when you don't have it? Как вы чувствуете, когда у вас это есть и когда этого у вас нет? So many times people think, well, if I don't have the kind of prosperity that really enriches me in my work, then I can just take money and buy the kind of prosperity that I want. И многие люди думают, что если процветание не является частью работы и жизни, которой я живу, то я могу взять и купить это процветание за деньги. Or I can just maybe get the kind of prosperity I want as a hobby in the afternoon or the weekend. Или это может стать моим хобби, да, то, что после обеда я могу это делать, или в выходные. But first of all, it's very hard to trade one type of prosperity for another. Но в первую очередь очень трудно поменять одно процветание на другое. What happens whenever you change one kind of money into another? Что происходит, когда вы обмениваете одни деньги на другие? You always lose. Вы все время теряете. And if you think, well, I'm just going to do what enriches me on the weekends or in the evenings. И поэтому, когда вы думаете, что я могу заниматься тем, что обогащает меня в выходные или после обеда, often there isn't very much time or energy. Все время There often isn't enough time or energy. У нас все время не хватает времени или энергии. And then most of the day we're spending doing things that don't really enrich us. И большую часть времени мы занимаемся тем, что не приносит нам обогащения. But how many of you can read English? How many of you can read English? Okay, good.
Okay, so I have one friend who used to work as a traveling musician. И у меня был друг, friend or girlfriend? A friend. Да, у меня был друг, который был путешествующим музыкантом. And he and his wife would go from one city to another playing music. И они путешествовали с женой из одного города в другой, играя. And they would write the music themselves. И они писали музыку сами. And they had very philosophical lyrics. У них были очень философские тексты по содержанию. But you couldn't really understand the lyrics when you heard the music. Но когда вы это слышали, то не могли полностью понять. And they did a lot of dancing during the performances. И также это сопровождалось танцами. And he's carrying the equipment in and out of the vehicle. He's carrying the equipment, the speakers and everything, from the vehicle to the stage and the stage to the vehicle. И он переносил все оборудование, которое требовалось для выступлений с транспортного средства на сцену и обратно. So what kinds of prosperity was he getting? Какое из перечисленных типов у него было, как вы считаете? A lot of vairagya, yes. Шри. Virya, some virya, yes. Shri, yes. And one more. No yasha. He had no community of musicians. У него не было сообщества музыкантов. У него было ли сообщество музыкантов? No. So Shri, yes. Shri, Virya, Vairagya, and a little немного no Aishwarya because he wasn't managing anybody. Learning, No Aishwarya because he wasn't managing anybody. Okay. No Aishwarya because he wasn't. Не было Айшварии, I'm sorry. You switch from translator to participant. Happens all the time. I'm sorry. That's fine. No, that's fine. Yeah. That just means that you're enthusiastic. So I'm sorry. Yeah. No Айшварии не было, потому что I'm sorry. Because he wasn't managing anyone. He wasn't leading. Потому что он никого не организовывал, он сам по себе был. By the way, when you get the answers wrong, you will learn as much as when you get them right. Кстати, когда вы ошибаетесь, вы даже больше учитесь, нежели если вы называете все правильно. So he was getting virya, gyan, shri, and a little bit of. У него было вирья, яша, шри, and no yasha. No yasha. Вайрагья. Vairagya, virya, shri, and a little bit of. И немного чего? Gyan, a little gyan. No problem, not a problem. Okay, so he doesn't have that job anymore. Ну, теперь он уже этим не занимается. Now he has a new job. У него другая работа. So now he travels from one national park in America to another. Теперь он путешествует от национального парка к национальному парку в Америке. And he gives tours in the park. И он проводит туры по паркам. It's hiking tours. Hiking? Да, такие пешеходные туры. Sometimes it's a 1-hour tour, sometimes whole day, sometimes multiple days where they're camping. Иногда это одночасные туры, иногда занимает целый день, иногда несколько дней. And he has to study about each park. Ему нужно изучить каждый парк. What are the trails? Маршруты. What is the history? Историю. And about the animals and the plants. О животных, растениях. So what kinds of prosperity is he getting from this job? Какой тип процветания он получает от этой работы? Yeah. Okay. Virya, yes. And? Яна. Shri from the nature, yes. Яна. Yeah, you have to be a translator and not a participant. I'm sorry. Okay, so he's getting Shri from the nature. Он получает Шри от природы. Yeah. And what else do we have? И что еще у нас? Vairagya, yes. Vairagya. Virya, yes, definitely. And? Jnana, yes. So no yasha, no aishwarya. Яшья и Шварья нет. So he's getting the same kinds of prosperity. Он получает те же самые виды процветания. Even though it's very different work.
несмотря на то, что это совершенно абсолютно другая работа. So for those of you who have our book Для тех, у кого есть книга and can read English, и кто может читать на английском, on page 499, на странице 499 there's a series of exercises to get deeper into this. есть серия упражнений, помогающих углубиться в эту тему. And the answers are on page 515. И на 515 странице находятся ответы. So I do suggest that any of you who have the book, that you do this before the class tomorrow. И я предлагаю тем, у кого есть книги, выполнить эти упражнения до завтра, до следующего класса. And you'll understand this much more deeply. Вы поймете это намного глубже. Now this is a stylized form of the central part of the Gaudiya Math logo that was designed by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Это стилизованная. It's the stylized version of the central part центральной части of the logo for the Gaudiya Math that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati designed. Логотипа, который проектировал Бхактисиддханта Сарасвати. And it's also on the gates of our Майяпуре Dham. И также находится на воротах Дхамы, Майяпуре Дхамы. Okay, we're going to go now to lesson 2. Переходим ко второму уроку. Can we take 10 seconds to stretch? Можем, у нас есть 10 минут, секунд потянуться. So we're going to continue with principle number 1. Продолжаем. Принцип номер 1. Connecting our nature with our livelihood. Соединяем... Oh, we lost. Потеряли. Соединяем нашу природу и нашу жизнедеятельность. Did we lose power? No, it's not. There's no light, Prabhu. You sure you didn't lose power? Okay, does anyone have any questions or discussions on the 6 types of prosperity? У кого-нибудь есть вопросы или обсуждения на 6 типов процветания, которые мы прошли? Есть ли какое-нибудь противоречие? No. Нет. Когда у вас есть одно, то вы как бы отказываетесь от других. Are you working on this? Well, how am I going to do this each time for 2 hours if it overheats after 1 hour? Turn on the fan. You want to turn on the fan? Maybe we should take away this thing. Oh, well, is there something under that it's blocking? Yeah, probably. The cloth maybe. There's no ventilation under there. You can feel that it's overheated. Don't worry, we won't let technology stop us. So how long is it going to take before it can start again?
Do you have, I mean, this looked like a good projector, but do you have any other one we could use for tomorrow? Does this normally overheat? Oh, great, wonderful. Oh, you haven't seen this projector before? I see. The light is saying it's overheated. Is there anyone that could source another projector for tomorrow? Здесь есть кто-нибудь, кто мог бы предоставить другой проектор на завтра? You can't? Okay, thank you. Most of us have 2 or 3 types of prosperity that's very important to us in our life. У большинства из нас есть 2 или 3 вида процветания, которые для нас очень важны. No, they're not mutually contradictory at all. И здесь нет никакого противоречия. It's actually quite interesting. Это очень интересно. Yes, and I think you're the first person who asked that question. Вы, мне кажется, первый человек, который задал этот вопрос. Yes. So that's not going to be a lot of travel, or maybe in time, but sorry. Oh, you scared me. I scared myself. Can you translate that? I don't hear. He said that he didn't see how you could travel a lot without any Aishvarya, because then you would have to just walk. So if you had Vairagya but not Aishvarya, it would be difficult to travel all over the world. Прабху говорит, что для того, чтобы путешествовать по всему миру, недостаточно одной вайрагии, то есть нужно, чтобы еще была ишвария, а иначе много не напутешествуешься пешеход, совершая пешие прогулки, да, потому что вайрагия — это отречение. Or hitchhike. But we're looking at Aishvarya here mostly in terms of Ishvara. Но мы говорим здесь об Айшварье в смысле Ишвары. Do you have some positional authority where you are managing others? Когда у вас есть определенный авторитет, именно позиционный авторитет, и вы организуете других людей. В этом смысле мы говорим об So you could have Vairagya without Aishvarya, because like my devotee friend who travels from one park to another, he doesn't have any positional management over anybody. Поэтому вы можете много путешествовать, когда у вас есть вайрагия, но нет айшвария. У меня есть подруга, которая много путешествует, но при этом не занимает никакой должности в руководящей позиции. And I know many devotees who have some work that's where they can live extremely simply, and they don't have to deal much with people's emotions, and they have no Aishvarya at all. So you wouldn't have to have both. И также у меня много знакомых, которые не имеют большого контакта с эмоциями других людей. A little closer to the mic or a little louder or something. Окей, thank you. И также у меня есть много знакомых, которые не имеют большого контакта с другими людьми и с эмоциональной стороной. Вот поэтому не обязательно, что вайрагия должна идти вместе с айшварией. I can teach this without the visual, but the visual makes it 10 times clearer, especially when some people don't have English as their native language. So if there is some way that you can help, it would really be appreciated. Okay, thank you. Yeah, the visuals just really make it clearer. I know when I was in Vrindavan, the projector kept going out, and finally we put it on an inverter, and it was
Yeah, but here you're saying the problem is it's overheating. You want to try, but is the light on? I mean, is the oh, now it's on. Okay. You gonna try now? Let's. And if you can try to get another projector for tomorrow that's not going to overheat on us, that would be great, Prabhu. He says he has one. You have one. You try. Okay, thank you. I can't. Because now he can't use this box, plastic box. That's up in the sky, but I can't get it to go to duplicate. Должно быть что какая-то конструкция свободная, чтобы воздух I can't get it подступал. on duplicate. Будет опять нагрев, если вы подложите. Воздушное что-то нужно. Okay, now we're going to go on to some way of understanding our nature that perhaps you are more familiar with. Я хочу перейти к той области, с которой вы более знакомы, чтобы глубже понять нашу природу. And these is the 4 fields of work. 4 поприща для работы, области работы. So I'd like to ask a big favor of all of you for the next 3 days. Я хочу попросить о большом одолжении от вас для следующих 3 дней. So I know that you all know the Sanskrit words for these fields. Я знаю, что вам знакомы слова, обозначающие эти поприща. But I'm going to ask you not to use those Sanskrit words. Но я попрошу вас не использовать эти санскритские слова. So why is that? Почему? Because we have many misconceptions and wrong ideas about what those Sanskrit words mean. Потому что у нас очень много ошибочных представлений, понимания, что означают эти санскритские слова. So, Doctor, that's okay. That's okay. You're distracting people a little bit, but it's fine. It's fine. Oh, that's first class. Yay! Thank you. Thank you. So Dr. Datta and I decided we wanted to use English words for these 4 fields. Доктор Датта и я, мы решили использовать английские слова для этих. These words are also not perfect. Эти слова также несовершенны. But if we use these, we can get a little fresh perspective. Но если мы их будем использовать, то у нас появится свежее понимание. So I'm really begging you, forget you know the Sanskrit words. Поэтому я вас умоляю, пожалуйста, забудьте, что вы знаете санскрит. That will be hard. Это сложно. Your mind will go, oh, I know what that is. Ваш ум будет кричать: «О, я знаю». And you say, just wait to the side. Вы скажете ему: «Подожди». So, Ruchira Datta and I, we're studying for a long time, why has Krishna divided all the kinds of work into 4 categories? Мы долго изучали, почему Кришна разделил все виды работы на 4 категории. There's hundreds of thousands of jobs. Там сотни тысяч различных видов работы. Why put them into these 4 categories? Зачем нужно было помещать их в 4? And the English words we are calling them И английские слова мы... are artistry, resources, ideas, and government. Вы видите их сейчас на слайде: артистизм, источники, идеи и правительство. So one reason is that these 4 fields always exist. Почему эти 4 поприща все время существуют? In pretty much every human society. Во всем сообществе человеческом. Specific jobs come and go.
Какие-то виды работы приходят и уходят, but these 4 fields always exist. но эти 4 поприща все время существуют. Just like there were no software engineers 200 years ago, there were not any Да, не software было. engineers 200 years ago. Да, 200 лет назад не было никаких разработчиков софта, инженеров. And today there's not many blacksmiths. И в наше время не так много кузнецов, So specific jobs come and go, поэтому какие-то виды работы появляются, какие-то исчезают. but these 4 fields are stable. Но эти области, они остаются. But also the main reason is that the dharma for each of these fields is different from the others. Но одна из причин то, что дхарма для каждого вида, для каждого поприща отличается от другого. Now here is where we come to the question that you had. И здесь мы подходим к тому вопросу, который у вас был. These fields are, I hope you can get this, these fields are mutually exclusive. И я хочу сказать, что эти поприща, они внутренне индивидуальные, эксклюзивные. The dharma of one field is contradictory to the dharma of another field. Взаимоисключая, спасибо, да. Что дхарма одного поприща, The dharma of one field is incompatible with the dharma of another field. несопоставима с дхармой другого поприща. So it is not possible to be in 2 fields. Невозможно быть одновременно в 2 областях. You could be in one field that mostly helps another field. Вы можете быть в одном поле, которое помогает другому, But you can only be in one field. но можете быть только на одном поприще. So what we're going to do right now is we're going to define the 4 fields. И то, чем мы сейчас займемся, мы определим все 4 поприща. It's like we're going to describe the 4 containers. Container, you know what a container? Like a pot. Это все равно мы опишем 4 части. And then tomorrow, our first class, we're going to talk about what is the nature of the people in each field. И в следующем классе завтра мы опишем природу людей во всех этих поприщах. And then tomorrow's second class, we're going to talk what happens when you work in the wrong field. И во втором уроке мы опишем, что происходит, когда вы работаете не на своем поприще. That is the wow class. Это вау-класс. When we look at that, we can really understand why Krishna made this system. Когда мы посмотрим на это, мы поймем, зачем Кришна создал такую систему. And on Saturday, we're going to look at all 9 principles. И в субботу мы рассмотрим все 9 принципов. So we're going to right now define each of these 4 fields. И сейчас мы определим эти 4 области. And then after each one, И после каждой I'm going to ask you to suggest concrete, specific careers in each field. И после описания каждой я попрошу вас предложить какие-то конкретные виды I для like каждого. that so much that in Ruski it's concretne. It's so close to the concrete. I like. Yeah. And so I'm going to ask you to suggest what specific jobs you think are in each field. Я попрошу вас предложить конкретные виды работы, которые вы считаете подходят каждому полю, поприщу. And it's fine to get it wrong. И это нормально, если вы ошибетесь, We'll learn just as much from learning what it's not as from what it is. поскольку мы учимся на ошибках гораздо больше. And then I'm going to ask you a very strange question. И после этого задам вам очень странный вопрос. I'm going to ask you what are the prejudices or criticisms of that field. Я вас спрошу, какая существует критика этого поля? Or the prejudices that people have against the field. Prejudices. Какие у вас есть предубеждения есть у людей против этой области?
That will actually help us to understand what is the Dharma. Это нам поможет понять Дхарму. Okay. So first we're going to look at the field of artistry. Посмотрим сначала на артистизм. This is the only field that provides the pleasures for society. Это область, единственная область, которая предоставляет удовольствие для общества. It is like they're giving all the spices and the salt in the food. Как специи и соль для еды. Without this field, nobody would have any enjoyment in this world. Без этой области ни у кого не будет наслаждения в мире. They also make everything work. И это то, что заставляет все работать. Without this field, everything would just fall apart. Без этой области все просто развалится. They make society function. Заставляет общество функционировать. They also add all of the beauty to the world. Также добавляет красоту в мир. In the universe, they are the feet of the universal form. Находится на стопах вселенской формы. And in Bhagavatam 2.10.25, и в Шримад Бхагаватам 2 песнь, 10 глава, 2.10.25, 25 стих, it says that the Lord Himself directly supervises the workers in this field. И говорится, что Господь сам наблюдает за работой, которая производится на этом поприще. In the subtle body of the universe, they represent the Mula chakra and the Swadhisthana chakra. А в тонком теле это поприще представлено Муладхарой и Свадхистаной. These people work at having an attitude of service. Люди, работающие на этом поприще, у них отношение служения. Their mood is they want to please the customer and the client. Они хотят доставить удовольствие, удовлетворить клиента. In many ways, this field of artistry is the closest to bhakti. В некотором смысле это поприще очень близко к бхакти. Because what is dominant is service. Потому что доминирует служение. And the two questions these people ask about their work, и два вопроса, которые люди задают о своей работе. If they're going to think at the end of the day, did I do a good job? Что буду ли я думать в конце дня, хорошо ли я выполнил свою работу? Is it beautiful? Это красиво? Is it supportive? Это оказывает поддержку? Is it beautiful? Is it supportive? Красиво и оказывает поддержку. So what careers do you think are in the field of artistry? Какая работа находится в этой области? Nurses. Nurses, yes. Architects, yes. You have to translate. It's It's quick. fast. It's Да. quick. It's quick. Медсестры, архитекторы. Excellent. Keep you on your toes. Anyone else? Yes. Клиентская поддержка. Художники. Most artists, Большей частью художники. but not all. Но некоторые часть художников, но не все. Huh? Catering, yes. Сфера питания. Учителя. No, most teachers no. Большая часть учителей нет, не относится к этой. Now, if you're just teaching people how to put icing on a cake, yes. Если вы учите людей, как наносить на торт icing, How to decorate a cake. как покрывать кремом торт, то да. But most teachers no. Но большей частью нет, учителя не относятся. Yes. Chefs, fashion designers. Модельеры, повара. Somebody else. Еще. Носильщик. Yes, athletes, yes. Athletes, professional athletes, yes. Профессиональные атлеты. Hairdresser, yes. Парикмахеры. Танцоры,
Most, not all. Большая часть, но не все. Yes. Дизайнеры. Most singers, not all. Большая часть певцов, но не все. Composers. Most, not all. Большая часть композиторов, но не все. We'll get there. We'll get there. Little suspense is good. Мы подойдем к этому. Okay. Any other guesses? Еще предложение. I don't hear. Surgeries. Surgeons, yes. Хирурги? Surgeries? Yes. Surgeons? Yes, because surgeons, they're like plumbers and electricians. Потому что хирурги, они как и сантехники и электрики. And dentists also. И стоматологи тоже. But not doctors. Но не доктора. Tailors, yes. Кто? Tailors, портные. All engineers, yes. Все инженеры. Nobody likes that, but anyway, all engineers, yes. Никому это не нравится, но все инженеры, да. Okay. What are the criticisms or the prejudices about the field of artistry? Какие есть предубеждения против этого поприща артистизма? Not so intelligent, yeah. Not intelligent. Не очень умные. Это не приносит больших денег. Now that's actually a very funny prejudice. Это очень забавное предубеждение. She said that they don't make much money. Они не зарабатывают много денег. But like at least in America, the plumbers make more money than many college professors. Но, по крайней мере, в Америке некоторые сантехники получают гораздо больше, чем некоторые профессора в колледже. But it is a prejudice. Но это предубеждение. Any more? Еще. Maybe. Sometimes don't respect. So they think people in this field are rude? No, other people don't give them a proper Yes, respect. that is true, but that is not a criticism of the field. Да, это когда к этим людям не проявляют должного уважения, это правда, но это не является предубеждением. And that's what you said is very important. И то, что она сказала, это очень важно. But I'm looking right now for criticism of the field. Но сейчас мы рассматриваем критику этого поприща. Irresponsible. Неответственные, безответственные. Huh? Wrong field. Неправильное поприще. Они делают все, чтобы стать знаменитыми. Less civilized, yes? Менее цивилизованные. Now, people in the field of artistry will act to be famous only if they're manipulated by people in the field of resources. И люди на этом поприще, они будут действовать, чтобы стать знаменитыми, только если ими манипулируют люди из сферы ресурсов. It's not their natural state at all. Это не их естественное состояние. And in fact, it really damages them. И на самом деле это их разрушает, это то, что их разрушает. But that's not the natural dharma of this field. Это неестественная дхарма для них. Yes, seeing them as lower. Рассматривать их как низший слой общества. Okay, we're going to go to field of government. Переходим к поприщу правительства. So whenever you have more than a small group of people, you need some kind of organization. Когда у нас собирается большое количество людей, нам нужна организация. Now this is to keep law and order.
Это для того, чтобы сохранять порядок и закон, to make sure there's peace. чтобы был мир. So this field is very abstract. Это поприще достаточно абстрактное. Artistry is very concrete. Артистизм — это достаточно конкретное поприще. A table is a good table or it's not a good table. Стол хороший или не очень хороший? But how are you going to decide what is a good government? Но как мы можем определить, когда хорошее правительство? And much more difficult to define. Это гораздо сложнее определить. Now, this field of government doesn't just apply to political governments. Но эта область управления, она не относится только к политическому правительству. But it also applies in the modern age to non-government organizations that do the work of government. Но также применимо в наше время к организациям, которые занимаются управлением, не имея отношения к политическому управлению. When you have charitable organizations that are building roads and providing medical care and providing education and protecting people, they're doing government-type work. Когда есть благотворительные организации, которые строят дороги, оказывают медицинскую поддержку и помогают людям, они делают правительственный тип работы. Although they're collecting charity instead of taxes. Или они собирают благотворительные фонды вместо того, что налогов. Prabhupada also mentions that landlords are in this field. Прабхупада говорил, что арендаторы находятся на этом поприще. It's like they have a very small kingdom. Как будто у них есть очень маленькое королевство свое. Just an apartment building. Всего лишь здание. And then they're collecting rent. И они собирают аренду. But they're providing the kind of things that government provides. Но они предоставляют те вещи, которые обычно предоставляет правительство. They're providing security, they're providing water and electricity and parking and things like this. Они предоставляют защиту, электричество, парковку, все, что обычно делает государство. Now these people are the leaders of society. Эти люди руководители общества. But this is very important. Но это очень важно. There are leaders in all four fields. Они управляют во всех 4 областях. There are leaders in all four fields. Они управляют во всех 4 областях. So I met one devotee who told me he's a project manager. This was in Dubai. Я встретила в Дубае преданного, который сказал, что он project-менеджер. And I said, what kind of projects do you manage? Я спросила, какие виды проектов ты организуешь? He says, well, I go into a business that just built a building or is renovating a building. Я иду к людям, которые занимаются строительством или ремонтом. And there's a team of plumbers, and there's a team of electricians, and a team of interior decorators. И там есть группа сантехников, электриков и ремонтников. And he said, and I am managing the leaders of the teams. Я организую руководителей этих групп. And I said, do you decide how you're going to do everything, or do you just do what the customer wants? Ты сам решаешь, что будут они делать, или ты делаешь то, что нужно заказчику? He says, no, we do what the customer wants. Мы делаем то, что нужно заказчику. So he's a leader in artistry. Поэтому он руководитель в сфере артистизма. So it's not that just because someone is leading or just because someone is managing that they are in the field of government. Это не потому, что он руководит или ведет, и он поэтому находится в области управления правительства. Here we're talking about being a leader of society. Здесь мы говорим о том, чтобы быть руководителем общества. These people are the arms of the universe. Эти люди — руки Вселенной. They are collecting the wealth of society and redistributing it. Они собирают благополучие общества и перераспределяют его. In the subtle body of the universe, they are the heart, the anahata. В тонком теле Вселенной они находятся в анахате, в сердце.
And as the arms of the universe, they are also caring for everyone. И как руки Вселенной, они также заботятся о каждом. They are like the big mothers and fathers of society. Они как большие мамы и папы общества. Now, both in artistry and in government, you're directly serving people. В артистизме и в правительстве мы служим людям. But in artistry, you're serving as an assistant. Но в артистизме мы служим как помощники. And in government, you're serving like a parent. Но в правительстве мы служим как родители. So these people are very concerned with morals and ethics and law. Эти люди очень много заботятся о морали, этике и законе. The main questions they ask about their work at the end of the day. И главный вопрос, который они задают в конце дня: Did I do a good job today? я хорошо сегодня поработал? They're thinking, was it just, like justice, was it just, and was it honorable? Было ли это достойно и справедливо? So what kind of careers do you think are in this field? Какие типы карьеры, как вы думаете, находятся на этом поприще? Lawyers, yes. Юристы, адвокаты. Can you be specific, please? Chief Minister, Prime Minister? Главный министр и премьер-министр. Governor of a state? И мэры и правители государств. Or I don't know, different names in different countries, but like a mayor of a town? По-разному называется в разных странах, ну, как, например, мэр города. What else? Что еще? Translate? I don't hear. She said the CEO of a company. Управляющие компании. No. Нет. No! Thank you for giving a wrong answer. Спасибо за неправильный ответ. Most appreciated. Все принимают, наиболее принимается. You will learn as much by wrong answers as by right answers. На ошибках учимся гораздо больше. Почему? That CEO is a leader in a different field. Почему это не подходит? Потому что он управляет на другом поприще. Chief Executive Officer. Yes, all military. Все военные. All military. Yes. Principal or main doctor in the hospital who is in charge of the hospital. Well, if the hospital is a business, no. Если госпиталь это бизнес, то нет. Then again, they're a leader in another field. Это управляющий на другом поприще. If the hospital is mostly to educate people, again, they're a leader in another field. Если госпиталь для того, чтобы образовывать людей, тоже, опять-таки, это будет на другом поприще управления. Now, if the hospital is run by the government, если госпиталь управляется, содержится государством, and the head of the hospital is making sure that the hospital is in accord with the law, и если управляющий больницы следит за тем, чтобы все было по закону, and all citizens are receiving medical treatment fairly according to law, и все граждане получают должное медицинское обслуживание согласно закону, then yes. тогда да. Yes. Local district government. But can you be specific? What jobs? Is it like a council that manages? The head of the village, yes. Yes, глава yes. деревни. Yeah, like a mayor. Как мэр. Police, yes. Все полиция. Yes. Any more?
Еще. Temple president. Президент храма. Well, that depends. Зависит. If your temple is a village, если ваш храм это деревня, and you're providing roads and schools and medical care for the village, then yes. И вы обеспечиваете деревню дорогами, медицинским обслуживанием, всем необходимым, тогда да. If the temple president is a temple of just a temple, если президент храма это президент храма, there's just worship and education, там только служение и образование, and some ashram for renunciates, и ашрам для отречения, then no. Тогда нет. Then they're a leader in another field. Тогда это управление на другом поприще. Yes. What is the word G mean for GBC? Governing, thank you. It's supposed to be, yes. Должно быть GBC, да, governing, управление. But yes, governing, yes, supposed to be. Anything else? Еще? Charitable organizations. Благотворительные организации. Что? Yeah, so in Vedic times, that didn't exist like that. Ну, в ведическое время это не существовало в том виде, каком это есть сейчас. But in modern times, many charitable organizations act like a government. Но в современном мире многие благотворительные организации действуют как на поприще правительства. They're collecting funds. Они собирают деньги. They're making sure people get food and clothing and roads and jobs and like a government. Следят за тем, чтобы у людей были деньги, еда, одежда и работа, как это делает обычно государство. Now, if you really want to think of the person who personifies this field, you think of a firefighter. Если вы думаете о какой-то работе, которая может представлять, быть образом этого поприща, то думайте как пожарник. Someone who is willing to sacrifice their life to save others from danger. Кто-то, кто готов пожертвовать жизнью, чтобы спасти людей от опасности. What are the prejudices or criticisms of this field? Какие предубеждения есть на этом поприще? Thank you. Коррупция. Okay, so it's very interesting. Of the 4 fields, 2 are fields of natural satisfaction and 2 are fields of natural expansion. И интересно, что из 4 областей 2 естественного удовлетворения области, 2 are fields of natural satisfaction and 2 are fields of natural expansion. Естественного расширения, другие 2. So anybody can be corrupt in any field. И любой может быть коррумпирован на любом поприще. But we tend to think of the 2 fields of expansion as being more susceptible to corruption. Ну, принято думать, что 2 поприща с естественным расширением, они имеют тенденцию к большей коррумпированности. Почему? I think just the expansive mentality somehow translates to us as egotistical. Потому что расширяющаяся ментальность, она трактуется как более склонная к эгоистичности, к эгоизму. That may also be true. Не потому ли, что эти 2 области больше связаны с деньгами и с материальным благополучием? Да, возможно. Any other criticisms of this field? Еще какие-то? Okay, not truthful. Not truthful. Okay, that's a good one. Not truthful. Отклонение. Deviation. Well, not being honest. Да, то есть, нечестность. Okay, that's a good one. Like that. Хорошее, спасибо. Again, anybody can be exploitive. Да, такое отношение, эксплуатационное отношение. But we tend to think of the 2 expansive fields
has more exploitive. Но есть тенденция, опять-таки, думать о расширяющихся областях как более эксплуатационных, где больше эксплуатируют. Any other criticism of this field? Пожалуйста, еще какие-то. Too aggressive. Yes. Слишком агрессивные, да. Yeah? Ленивые? No. Нет. Thank you for getting a wrong answer. Спасибо за неправильный ответ. Laziness would be a criticism of the two satisfied fields. Ленивые больше критикуют первые, да, которые к удовлетворению склонны. Непотизм. Yeah, but that would be a corruption of the field. Но это больше к коррупции относится. What? Okay, can we kind of, that they don't actually care. I think that's a corruption thing, yeah. That they're too controlling. Что они очень слишком контролируют. Power hungry. Power hungry. Hungry. Что они жадные до власти. Injustice. That's a corruption. Это коррупция относится. And anybody can be corrupt. Любой может Did someone быть say diplomatic? Yes. Yes, excellent. Diplomatic. Что они дипломатичные, да, правильно. In other words, not honest. Ну, другими словами, нечестные. Excellent. Okay. Now we're going to go to the field of resources. Переходим к поприщу ресурсов. So this is the only field that provides the raw materials for human society. Это единственное поприще, которое производит все материалы для общества. They provide all the raw materials for food, clothing, construction, medicine, and so forth. Производит материалы для еды и строительства и для всего, что нам нужно. Without this field, nobody eats. Без этого поприща никто не ест. Yes. So this field is more abstract than artistry and less abstract than government. Это поприще более абстрактное, чем артистизм, и менее абстрактное, чем правительство. Again, what is a good table is very concrete. Что такое хороший стол? Очень конкретно. What is a good government is very abstract. Что такое хорошее правительство? Это очень абстрактно. And what is a good business is somewhere in the middle. А что такое хороший бизнес? Это где-то посередине между столом и правительством. Different cultures have very different ideas about how to have a good business. В разных культурах разные представления о том, как можно вести хороший бизнес. Should the leader just give orders or should there be consensus? Должен ли руководитель отдавать приказы или должно быть совещание? So these kind of questions are answered very differently in different cultures. На эти вопросы существуют разные ответы в разных культурах. Now, the people in the field of resources are the main payers of taxes in any culture. Люди на этом поприще главные плательщики налогов во всех культурах. They are the main givers of charity. Они жертвуют. They give the most charity. Да, большую часть пожертвований они дают. And they employ the most people. И они нанимают большую часть людей. In the universe, they are the stomach. Во вселенском теле они желудок. And they are the Manipur chakra. И находятся на уровне Манипуры. The Bhagavatam says they are always thirsty. В Шримад Бхагаватам говорится, что они все время хотят пить, жаждут. But not for water. Но не воды. They want to take the resources of the earth. Они хотят ресурсы земли. They want to channel them to themselves. Они хотят себе эти ресурсы. And then increase them and distribute them. И увеличить их, и распространить их.
And the field of resources, like the field of government, is a field of expansion. И так же, как и поприще правительства, поприще ресурсов относится к расширяющимся And the поприщу. main questions they have about their work, И главный вопрос о своей работе, when at the end of the day they want to know, have I been successful? в конце дня они хотят знать, были ли они успешными. Have I created sustainable, regenerative wealth? Создал ли я поддерживаемое и обновляемое богатство? That is why in this field they have to make a profit. Вот почему они делают прибыль на этом поприще. If you don't save some seeds from the harvest, there'll be nothing to plant the next season. Если они не сохранят, не отложат немного семян от урожая, нечего будет сажать в следующем сезоне. And then the wealth will not be sustainable and regenerative. И богатство не будет восполняемым и поддерживаемым. Okay, so what careers are in this field? Какие карьеры, какая работа относится к этому поприщу? Bankers, yes. Bankers. Банкиры. Not the cashier. Не кассиры. The cashier is in artistry. Кассиры находятся в артистизме. Farmers, if they Фермеры. own the farm. Если они содержат ферму. Not just the person who is picking the fruit. Не просто человек, который собирает фрукты. That person is in artistry. Это человек в артистизме. Most shopkeepers. Окей, да. Shopkeepers. Большая часть продавцов, те, кто владеет магазином. But it depends. Но тоже зависит. Just like I stay in Govardhan, and in the town, there's one man who fixes shoes. Так как на Говардхане я останавливался, и там в городе есть человек, который чинит обувь. He fixes, the flip-flops. Он чинит. What do you call them? Эти шлепки чинит. Shlopki chin? Shlopki. He fixes the shlopkis. So his shop is one piece of cardboard. His shop is a piece of cardboard. Его магазин — это кусок картонной коробки. And a little box of tools. И небольшая коробочка с инструментами. And he sets his own hours and his own costs. И он сам себе начальник. But he's in artistry. Но он относится к сфере артистизма. And the same, if you are just making some pots and you are selling them in a little shop, that is artistry. И то же самое, если вы изготавливаете небольшие горшочки и продаете их в небольшом магазинчике, это тоже относится к сфере артистизма. Then you are trying to bring beauty and support to society. В этом случае вы привносите красоту и поддерживаете общество. You are not trying to increase the wealth of society. Вы не пытаетесь увеличить богатство, благосостояние общества. Okay, but 2 streets down, there's a person with a little rolling cart. Но 2 улицами ниже есть человек с тележкой. And they have things there from all over India. И там на этой тележке вещи со всей Индии. And maybe some other countries also. Может быть, и из других стран тоже. And they are studying what time of the year do different people come here. И они изучают, в разное время какие люди приезжают сюда. When do the foreigners come? Foreigners. Foreigners. Когда приезжают иностранцы? When do the pilgrims come? Когда приезжают паломники? What are they buying this year? Что они покупают в это время? And they are looking at the flows of resources. И они наблюдают за течением ресурсов. So they are in resources. Они находятся на поприще ресурсов. And your CEO of the company, they are in resources. И также управляющие компании, они находятся в этой сфере. They are a leader in resources. Они руководят на поприще ресурсов. Right? What other careers are in this field? Какие еще работы здесь находятся?
Well, the resources we're talking about, when we say the field of resources, we're not really talking about human resources so much, we're talking about land, crops, money, we're talking about the wealth itself. In the field of resources. Depends what job they're doing. So the workers are probably in artistry, but in any business, you may have some people in government. Like, let's say they have a lawyer who knows business law. They make sure the company is following the law. So they're in government even though they're working in the company. May I translate? Yes, please. Но вопрос тоже, что означает ли, что все, кто работает в компании, они относятся к сфере ресурсов, и нет, ну, имеется в виду человеческие ресурсы, но на самом деле, когда мы говорим о поприще ресурсов, мы больше имеем в виду зерно, землю и что-то такое материальное, но не имеем в виду человеческий ресурс, и зависит от того, как бы опять-таки от работы, которую выполняют эти люди. Если что-то связанное с управлением, вот, может быть, это больше относится к government, да, к управлению, вот, или, может быть, к артистизму. То есть зависит от того, какую работу именно они выполняют. So we have some diagrams in the book of different, like a school and a business, and how the different people there are working in the different fields. У нас есть диаграмма в книге, где описывается, как люди работают на разных поприщах для школы и для правительства. Okay. And what are the prejudices against this field? Какие есть предубеждения на этом поприще? Greedy, yes, very good. Жадность, ревность. Maybe. Может быть. Tricky, good. Tricky. Трюки. Обманщики. Anyone can be an exploiter. Ну, эксплуатировать может каждый. But people especially will look at the too expansive fields and think they're exploitive. Но люди будут смотреть на более дорогие области. Будут смотреть на области расширения. English. Actually, Prabhu helped me just edit a little bit that people will be looking for fields of expansion more, yeah? Well, they look at them, they think the fields of expansion are exploitive or corrupt more. Да, что люди Although смотрят... you can be exploitive and corrupt in any field. Можете эксплуатировать и быть коррумпированным на любом поприще. Yes, thank you. Yeah, materialistic. Yeah. Слишком материалистичные. Okay. Sometimes. Smart. Okay, let's look at the last one, the field of ideas. Последнее поприще идей. Okay, these are the people that give wisdom and guidance to society. Эти люди, у них есть мудрость и руководство для общества. They may also be people who are looking for wisdom and guidance within themselves. Но также могут быть люди, которые ищут мудрости и руководство для самих себя. Now, just like there are leaders in all four fields, как руководители на всех 4 поприщах, there are intelligent people in all four fields. Они самые умные люди на всех 4 поприщах. So this field is the intelligence of society. Это поприще, это интеллект всего But общества. there may be more intelligent people in other fields. There may be more intelligent people in other fields. Но также может быть больше умных людей на других поприщах. Most intellectuals are in this field. Большая часть интеллектуалов находится на этом поприще. But not everybody in this field is an intellectual. Но не каждый на этом поприще интеллектуал. Now, generally in this field, they communicate truth and wisdom through language.
И большей частью могут передавать мудрость через язык, but sometimes through mathematics, иногда через математику, вычисления, and sometimes through the arts. и иногда через искусство. So some artists, some musicians, some actors, some dancers are in the field of ideas. И поэтому некоторые музыканты, художники, танцоры и актеры находятся на поприще идей. So if you're writing music, oh, I loved her and she left me and I'm crying, then you're in artistry. Когда вы пишете музыку типа «О, она ушла от меня, и я плачу», это на поприще артистизма. But if you're writing music about philosophy and truth, you are in ideas. Если вы пишете музыку о философии и правде, то это из области идей. These people are the brain of society, Эти люди — разум общества. the Visuddha chakra and the Agya chakra. Это Вишудха чакра и Аджна чакра. And the main questions these people ask about their work, И главный вопрос, который они задают о своей работе, at the end of the day, if they want to know, did I do a good job? в конце дня, когда они хотят узнать, хорошую ли работу они сделали, Is it true and is it wise? это правда и это мудро. Мудро ли это? So what are some careers in this field? Какая работа относится к этому поприщу? Most teachers. Большая часть учителей. If you're teaching people how to change the tire on their car, no. Если вы учите, как поменять шину на автомобиле, то нет. But most teachers, yes. Но большая часть учителей, да. Psychologists, yes. Психологи, Scientists. ученые. That depends. Consultants. Консультанты. That depends. Зависит. The medical doctors, but not the surgeons or the dentists. Терапевты, но не хирурги и не стоматологи. So if you're a business consultant that's helping people to make their business more profitable and efficient, you could just be a leader in resources. Если вы консультируете людей, как сделать свой бизнес более успешным, то, возможно, это управление в ресурсах, в области ресурсов. Spiritual master or Gurukula teacher. A Gurukul teacher, yes. Gurukula teacher, учитель, да? But not guru. Но не гуру. Guru is not a livelihood. Гуру не относится к области жизнедеятельности. Hare Krishna. Харе Кришна. Guru is not a livelihood. Да, I translated. Yeah. And you can be a guru in any field. Вы можете быть гуру на любом поприще. Anyone in any field can be a guru. Любое поприще, на нем можно быть гуру. That's what Sri Chaitanya Mahaprabhu says. То, что сказал Господь Чайтанья. Yes. But if you're a guru of transcendence, если вы гуру трансцендентного, if you're teaching people how to love Krishna, если вы учите людей, как любить Кришну, you can be working in any field. вы можете работать на любом поприще. If you're going to be a guru in terms of a teacher, that's different. Если вы хотите быть гуру в значении учитель, это другое. As your livelihood. Ну, как жизнедеятельность. What are the criticisms of this field? Какие есть предубеждения на этом поприще? Lazy. Лень, да. What else? That lazy, yeah. Brainwashing. Промывка мозгов. That would be a corruption. Это коррупция. Скука. Да. Okay. Let's take that a step further. Шаг вперед сделайте. Why boring? Почему скучны?
слишком умные. Okay, so proud, right? Гордые, да? They think they're smarter than everybody else. Да, что они умнее, чем другие. Excellent, excellent. Правильно, здорово. Okay. Speculation and boring is very similar here. Да, ну, как умствование и скука — это So близко. What are we getting to? К чему мы приближаемся? Cheaters? Обманщики. Anybody can be a cheater. Любой может быть обманщиком. Anybody in any field can be a cheater. На любом поприще. Гордый. Yes, proud. Да. Манипуляторы. That's corruption. That's Это a corruption. коррупция. Ooh, yes, hard-hearted. Твердо, жесткосердечные. Too detached. Слишком отрешенные. That is a criticism of ideas and of resources. Это критика идей и ресурсов. You can remember that for tomorrow. Вы должны запомнить это до завтра. Hard-hearted. Thank you. Irrelevant. What does it mean, irrelevant? It doesn't. It's useless. Бесполезные. So this relates to the boring and the speculation. Это относится к умствованиям и к скуке. Very good. Thank you. The relevance of looking for these criticisms is they much more pinpoint the difference in the Dharma. Польза от того, что мы рассматриваем эту критику, она помогает нам лучше рассмотреть дхарму этих 4 областей. And that will become clearer to you tomorrow. И это станет яснее завтра. Also, I think it's very important for us to see that all 4 fields get criticized. И еще очень важно увидеть, что все области критикуются For being who they are. за то, чем они являются. So some of you had criticisms when some people in the field are corrupt. Кто-то из вас говорил, что люди критикуются за то, что они коррумпированы. But if people are actually doing their dharma, Но на самом деле люди следуют своей дхарме and doing the work of their field, и выполняют работу в своей области. people who have a different dharma Люди, у которых другая дхарма, are going to see that as something wrong. могут увидеть это как что-то неправильное. You're going to see the satisfaction of artistry as laziness. Они могут увидеть, что удовлетворение артистизма — это лень. You're going to see the diplomacy of government as dishonesty. Они могут увидеть дипломатичность правительства как нечестность. You're going to see the sustainability of a prophet as greedy. И поддержка, The sustainability of profit as being greedy. да, и способность поддерживать прибыли как жадность. You're going to see the detachment of ideas as being irrelevant or hard-hearted. И отрешенность идей могут рассматривать как бесполезность или жестокосердие. Is that clearer? Это понятно? Thank you for your patience with the technology. Спасибо за ваше терпение, что у нас технически были заминки. And for coming in the evening. И за то, что пришли вечером. So we have just a few copies of the book here, if you're interested. У нас есть несколько копий книги, если вы заинтересованы. And for those of you who do get the book, и для тех, у кого уже есть книга, again, on page 499 there are some exercises. На странице 499 есть упражнения, that will help you to understand the 6 types of prosperity in the 4 fields. Которые помогут вам глубже понять 6 типов благополучия в 4 областях. And the answers with explanations are also in the book. И ответы тоже дают объяснения. And if you want to go even deeper, и если хотите еще глубже пойти, so the chapters that I taught today, глава, о которых я сегодня говорила, I taught chapter 2, глава 2, and chapter 3. И глава 3. How many chapters in the book? Сколько глав в книге? How many chapters?
chapters in the book. There's 39 chapters. Всего 39 глав. So thank you very much. Спасибо большое. So anything good here is from Srila Prabhupada. Все, что было хорошего здесь, все от Шрилы Прабхупады. Anything wrong here is my responsibility. Все, что неправильно, это моя So you ответственность. please take the good and leave the bad. Пожалуйста, не берите плохое, возьмите все хорошее. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna. We also have some other books